Morgen, sehr verehrte Grüezi miteinander. Ich bin Kapitän auf diesem Flug. Mein Name ist Andreas Herzog, zusammen mit der ganzen Besatzung. Herzlich willkommen an Bord unserer CS300 nach Prag. Wir sind bereit, Sie haben bereits die Freigabe für den Triebwerkstart erhalten. Flugzeit 1 Stunde, es erwartet Sie eine pünktliche Landung in Prag. Sie fühlen sich wohl an Bord. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Good morning, ladies and gentlemen. I'm your captain on this flight. My name is Andreas Herzog, together with the whole crew. Welcome on board of our CS300 to Prague. We are ready. We got already the clearance from the startup. Flight time today is 1 hour, and you may expect an on-time landing later on in Prague. Hope you feel comfortable on board. Wish you a very pleasant flight. Cabin crew on the slides. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch im Namen der Kabinebesatzung heißt es herzlich willkommen auf unserem Swiss-Auslandsflug nach Prag. Mein Name ist Jessica Bruscato, ich bin Ihre Maitre de Cabine. Unsere Flugzeit heute beträgt ungefähr eine Stunde. Die ganze Besatzung wünscht Ihnen einen guten Aufenthalt an Bord. Very good morning, ladies and gentlemen. Also on behalf of the cabin crew member, pleased to welcome you on board our Swiss-Auslands flight to Prague. My name is Jessica Bruscato and I'm your Maitre de Cabine. Our flight time today approximately 1 hour. The all crew wishes you a very pleasant stay on board. Dámy a pánové, vítáme vás na palubě našeho letu společnosti Swissair Alliance. Za několik okamžiků vám sdělíme důležité informace o bezpečnosti na palubě. Vyslechněte je prosím pozorně. Další bezpečnostní informace najdete v kartě o bezpečnosti na palubě, která je v kapse sedadla před vámi. Z bezpečnostních důvodů dbejte prosím na to, abyste mobilní telefony a jiná bezdrátová vysílací zařízení buď nastavili do letového režimu, nebo je při startu a přistání zcela vypnuli. Pokud jde o další předpisy týkající se použití elektronických zařízení na palubě, doporučujeme vám, abyste si prostudovali časopis In-Flight Magazine v kapse sedadla před vámi. Své příruční zavazadlo musíte bezpečně uložit buď do schránky na zavazadla, nebo pod sedadlo před sebou. Je zakázané ukládat zavazadla na sedadla poblíž nouzových východů a u přepážek. Tento let je nekuřácký. Kouření na palubě tohoto letadla v kabině i na toaletách je přísně zakázané. Jelikož se mohou vyskytnout náhlé turbulence, žádáme vás, abyste měli stále zapnuté bezpečnostní pásy, když sedíte na sedadle. Vaše posádka s potěšením zodpoví veškeré další dotazy a přeje vám příjemný let. Ladies and gentlemen, prior to inform you about safety on board, we ask you to make sure that mobile phones and other wireless transmitting devices are now either set to flight mode or completely switched off. Larger items such as laptops must be stowed away safely during taxiing, takeoff and landing. Smaller items such as tablets and mobile phones must be safely secured on the passenger's end or stowed away. Please inform the cabin crew immediately if your electronic device gets damaged or produces CO2 smoke. For further regulations concerning the use of the electronic devices on board, we kindly ask you to consult the Swiss magazine in your seat pocket. May we have your attention, please, for the following presentation about safety on board. Your hand luggage must be placed in the overhead bin or under the seat in front of you. It's forbidden to place hand luggage in front of the bulkhead seats or the emergency exits. For safety reasons, please make sure that mobile phones and other wireless transmitting devices are either set to flight mode or completely switched off for takeoff and landing. For further regulations concerning the use of electronic devices on board, we ask you to consult the In-Flight magazine in your seat pocket. Please fasten your seatbelt now as we are taking off. Because turbulence can occur unexpectedly, you are obliged to have your seatbelt fastened whenever you're seated until the aircraft comes to a full stop after landing. Whenever the fasten seatbelt sign is on, the use of the lavatories is not permitted. For takeoff and landing, make sure that the back of your seat is in a fully upright position and that your tables are folded away. Secure infants with the infant's belt, which will be distributed by your flight attendant if needed. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted at any time on board. Smoking in the lavatories is dangerous and will
activate a smoke alarm. If cabin pressure is lost, oxygen masks will be released automatically. Pull the mask towards your face, cover your nose and mouth, then help children and other passengers. In case of impact on land or water, position yourself as shown on the screen. You may use either position. To evacuate the aircraft, follow the illuminated escape path markings. The emergency exits are identified by exit signs and are located as shown on the screen and the safety onboard card. Any passenger sitting in a row with an open emergency exit must be able to open this exit themselves if instructed to do so by the crew. If you are unable to perform this task, please ask a crew member to reseat you somewhere else. Your life jacket is located under your seat. Pull the life jacket over your head and attach the strap. Do not inflate your life jacket until you leave the aircraft. Pull the strap until the life jacket is properly adjusted. If the life jacket does not inflate or needs more air, blow through the rubber tube. The safety on board card shows the various procedures and the use and location of the safety equipment. Please study the card carefully. In an emergency, you must follow the orders given by the crew. Thank you for your attention. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Kabinenpersonal. Im Notfall müssen Sie sich an die Anlage. Verehrte Damen und Herren aus dem Cockpit, Kapitän. Ja, es gewittert ziemlich stark direkt über dem Flugplatz und mit dieser Wettersituation werden wir keinen Start durchführen. Es dauert also noch ein paar Minuten, bis wir hier starten können. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Geduld. Ladies and gentlemen, from the flight deck, your captain speaking. At the moment there is a heavy thunderstorm over the airport, and with that situation we are not able to depart. So it takes a couple of minutes here until we can perform our takeoff. Thank you very much for your patience. Sehr verehrte Damen und Herren aus dem Cockpit, Sie haben es selber bemerkt, es gewittert direkt über den Platz und
Gemäß unserem Radarbild dauert das mindestens 10 bis 15 Minuten, bis das Gewitter hier vorbei ist. In dieser Zeit ist es uns nicht erlaubt, einen Start hier in Zürich durchzuführen. Ich bitte Sie um etwas Geduld und werde mich später wieder bei Ihnen melden. Ladies and gentlemen, from the flight deck, your captain speaking. As you sure noticed, the thunderstorm is directly over our heads, and for that reason, according our radar picture, takes at minimum 10 to 15 minutes until we can depart here from Zurich. So I decided to shut down the engines to save some fuel, and as soon as the weather is over, we are ready to go. Again, thank you very much for your patience.